her name is Michelle Nasimbwa. She called me yesterday and allowed me to mention her name. She is in Canada. She does not live in Uganda. Nangamba anti Nalongo. I have been married with my husband for the past 8 years. We have 3 children together. I last slept with my husband 2 years ago. Bafumbo. Apparently the husband had very high libido. Ngomukazi yetajja kukisobola. Namutuuza wansi n'amusaba nti probably the act would happen like twice or thrice a week. Abakoye shifting hours manye ez'Ebulaaya. Sometimes she has to come home and cook and clean and the children and what. Ate ng'omusajja we yalina high libido ng'ayagala nnyo to have sex every day of the week. Omukyala n'addamu n'amusaba nti nkwegayiridde kale gibeere emirundi ena at most kubanga mpulira nga nkooye. Sometimes I even fall sick. Bawa Michelle teyali mubi ng'asirika ng'ateekawo olusirika. This lusirika, the first lusirika went on for about 6 months. What's up, everybody? It's a good Nalongo. So come to yet another episode of Her Strength. Hope you're well. Hope mukama bakumye. Today is another beautiful day. Njagala okwebaza mukama tukyali balamu nze naawe. Tulya tunywa tussa weewaawo waliwo ebigaanyi oba ebyekuttemu. Naye Katonda ajja kubigobako. Sikyo nga bulijjo. I want to remind you nti nga 12 June tugenda kubeera wali eri ku front page Namasuba. Front page Namasuba tugenda kuba tuwagira omuyimbi waffe ow'amaanyi. Babeera bayita ba legends. Sikyo? Yes. Abeera legend, right? Mukwano gwange bulungi Haji Kaziwe Kapo. Please mugende muwagire okuyingira emitwalo 2 n'emitwalo 5 ate era ne million 2 ate ng'era yabagamba zaasinga okwagala. Siwe guli ate era 16 May guno gwennyini. Tugende tuwagire my favorite boy, my brother Fefe Busi. Mukimanyi mwagala nnyo. Bambi mugende muwagire naye okuyingira emitwalo 2 n'emitwalo 5 ate era emmeeza za million 3. Okay? And on the 20th of June, the pretty Yana, the most gorgeous mamacita, Watayana. Yeah. Akawata sana mwakalabi ate nakasibye bulata. Akawata mukalabi? Yes. Kalinga kanumba. Kakati mujje mundabeko nga 2 June. Okuyingira wange kwa bwerere naye ate mmeze y'ababede bange bana y'abagagga bange abanchekaliza ya million 1. Please come and support me kujirako Don Julio n'emmere. Okategedde walyonyedde ku Don Julio jangu omunywe wange. Please come and support me. Leero nga tutandika show njagala kwogera about intimacy in marriages or in relationships. Okubazayoko kati niye mabega, when I was still married mama wange yangambanga nti once the bed stops shaking tewakyabeerawo mukwano. And a friend of mine I was talking to a few days back, we were talking about relationships and what we've been through and what we are going through, how we have evolved. Tukyuse tutya nga musajja nno nangamba nti Nalongo omukazi asooka nkola ebintu byonna n'atalekerawo kunyeenya kitanda. Because once you stop shaking the bed, church takes that we don't have love for each other. Tuyinza okuyomba, tuyinza okukola everything, but we come back together and we shake the bed. This is what I want us to talk about today. There's omukyala yadde ayogera nange yesterday. I have a lady that is called Michelle Nasimbwa. Nasimbwa. Did I mention it well? Nasimbwa. Yes, her name is Michelle Nasimbwa. She called me yesterday and allowed me to mention her name. She spoke to me about what she's going through in her marriage, and she is in Canada. She does not live in Uganda. Nangamba anti Nalongo. I have been married
with my husband for the past 8 years. We have 3 children together. I last slept with my husband 2 years ago. Bafumbo nno. Ne mubuuza nti kyo kikyo lwaki tovaawo? What is the problem? Because if you spend 2 years without sleeping with your husband, I don't think it is love anymore. Nangamba nti byatandika mpola mpola ng'abeera amugamba nti apparently the husband had very high libido. Ng'omukazi ye tajja kukisobola. N'amutuuza wansi excuse me. N'amutuuza wansi n'amusaba nti probably the act would happen like twice or thrice a week. Abaako ye shifting nga wozimanyi ez'ebulaaya. Sometimes she has to come home and cook and clean and the children and what. Ate ng'omusajja we yalina high libido ng'ayagala nnyo to have sex every day of the week. Now this is where the problem comes in. Weeyogera ne bbaawe n'amugamba nti ye tajja kusobola. Because what calms him down is sex. Omukyala n'addamu n'amusaba nti nkwegayiridde kale gibeere emirundi 4 at most. Kubanga mpulira nga nkooye. Sometimes I even fall sick. They don't come home to gunuma, incholuto lunuma. I had a bad day. Probably I was not treated well at work. Mubimanyi abakazi abakola what we go through, and then okomeyo wako inofumba kuba abebulaaya tebaba n'abakozi. Abebulaaya tebaba n'abakozi. Omwana w'omwerabirira bw'omujja mu daycare ng'omusoma ng'omuzaayo eka olina omulabirira olina omufumbira olina omwebasa okere ku makya omukolera emmere gy'agenda okulya mu daycare, breakfast, lunch, bw'onaamugirayo mukole continuation okitegeera. So n'asaba bbaawe nti emirundi gikendeere. Sex ono yali amumalamu nnyo amaanyi. Bba wa Michelle teyali mubi ng'asirika ng'ateekawo olusirika. This lusirika, the first lusirika went on for about 6 months. Omukazi ne yeeraliikirira nti agenda luzinga obufumbo bwe. N'addamu n'ayogera ne bbaawe n'amugamba nkwegayiridde yogera nange, communicate, tell me how you feel. When you come home, greet me. Ekintu kino mbadde saagala ate tukipike. Okitegeera. N'amusaba n'amugamba nti banaye, don't stop talking to me. It actually hurts me more. Omwami wange bw'akomayo waka n'atambuuzaako n'ayitawo ng'atandabye, you know, n'azanya n'abaana n'alya emmere, probably ajja n'agamba nti akkuse, n'agenda ne yeebaka. So nga waagezaako okumukwatako nga ate gayi yakola ki? Ye yeesamba. So n'amugamba, okay, I have given up. Kaakati kola ky'oyagala. Bawe n'amugamba, no, I don't want it to look like I'm forcing you, blah blah blah. Manye wabwere waliyo amateeka. N'addamu n'akkiriza n'amugamba kaakati, let's do it how you want. Omukyala nga yagamba omwami. Ndowooza ne baddamu ne bakola ekikolwa kyabwe nga bwe baali bakola ki? Baawe yali akyagala. So n'atuuka, because akola nnyo shifts ziba 2, n'atuuka n'afuna lower abdominal pain where she doesn't know where it came from. So before she went to hospital, n'agambako bbaawe n'amugamba otandise okabaka ab'endwadde. But name you people, you mean basajja bammwe tebalinayo ka compassion nti banaye mukazi wange mulwadde leero tuwummulemu. Munnange ng'agenda atuuka nga agenda mu ddwaliro nga bamugamba nti omugongo gwo gwa wansi mulwadde. I think because of the kind of work that she does, the workload, doing chores at home, ebintu byonna byayitamu. N'amala emyezi 2 nga takolanga mulwadde. Nga era yafuna bannansi nga bajja waka ne bamukuba eddagala, bw'agendako mu ddwaliro, bw'akola physiotherapy for her to like get better. Naye nga ne bbaawe naye akiraba nti mulwadde. Naye wakati wa physiotherapy, bw'abanga bamugambye nti kakati leero weekozeseeyo exercise bw'eti, bw'ayambalanga akagoye akampi oba nga ali mu kukola exercise, aba akyakola exercise ng'omukulu. Kyamikaayiri teeka ku mmeeza. N'atuuka n'agala Nalongo, I was not going anywhere. Treatment ngeri egaanye okukola. Nga ntuuka ne neekakaba, but I was in pain and sagala luzinga bufumbo bwange. You know, bulaaya eri lonely. Ate njagala omusajja understanding endi mulwadde. Ate bwe paka we yatuuka n'akangavula eddoboozi n'amugamba, musajja gw'ogenda kunzita kimala. Omusajja ng'asirika omwaka ogusooka. Teboogera ne bali mu nnyumba bonna. In the first 1 year baali teboogera.
in between there, she got better, of course. I think when they stopped having that rapid sex and everything, she got better. She went back to work because she had a sick leave. She actually even got a better job. Where they are called, she don't have no mulalo gwali kusinga kukuguli omusasula. Obulamu ne bugenda mu maaso n'amala omwaka natwogera ne bbaawe ng'ambuuza good morning gayitaddamu. Akeera ku makya n'akola ebintu bye n'abuuza abaana be n'atambula n'agenda. Omukazi ng'abeera amugamba we need to talk. Ng'omusajja akomawo leeti. Oluusi asulayo n'akomawo n'akwata engoye ze n'addayo n'abeera mu mikwano. But because she still wanted her marriage, yaguma. Okay? Kakati after 1 year, n'atuulira nga kimuyitiriddeko, she involved her parents. But being that her parents are Ugandan, aba alina okuteekamu ate ennyonyi ate biki ate bajje ate paperwork ate so bali babikoleranga ku Zoom. Bazadde bali eri bali wano bo bali eri boogerezeganya ki family. Naye nga omusajja watuuka mu maaso ga Zoom wali okwogera n'abazadde abalaga nti buli kimu kiryokka obufumbo butambula ye talina buzibu. Naye off camera nga ne bali bamaliriza meeting nga balaba buli kimu kiryokke ng'ate akyuka ng'abeera muntu mulala. Paka omukazi we yatuuka n'amugamba tugende mu therapy. Omusajja n'agaana. Manye ebyobulaya bya therapy. Omusajja we yagaana. Mukazi ye nga yagigendamu ng'afuna sex therapist. Did you know there's a sex therapist? Leero nkabaleetedde. Ng'ayogera naye ng'amubuulira baawe byayitamu naye byayitamu nga bayita omusajja ng'agenda. Kweyo yagenda because there's a written document she got eyali emukakatako. Nerabidde bye bagiyita ngeri gyagigambyemu. Eyali emukakatako kugenda mu therapy. Eyoyo wa sex therapist waabwe ng'agenda ng'omusajja amunnyonnyolamu nga ye watasobola kubeerawo nga teyeegasse. N'amugamba nti emirundi 3 gy'amugamba mu wiiki oba 2 mu wiiki tajja kusobola. Ye abadde ayagala ennaku zibeere mmeka? 7, 7 days a week nga bwe zibeera. Tuba tuli mu kalogoyi, what is that? Am I a machine? Because what do you mean 7 days a week? Well, we have therapy, guy n'alaga nti kale kiri okay. I'm going to change my ways. I'm going to start talking to her and everything. Nothing changed. Kubanga we waddayo waka namugamba ebituba tubyogera bali ku lupapula. They're not going to come and monitor us. Era we yaddayo waka naddamu n'asiikira omukyala, naddamu n'anywa omwenge gwe, naddamu n'akomawo late. Now it has been 2 years. Babeera mu nnyumba y'emu. Ebintu kuba babigatta babikola bonna. Guy tayagala leka bulamu bw'abaana be, but yalekerawo kwebaka ne mukazi we. And now she's telling me, Nalongo, what should I do? It torments me a lot. Okulaba bba wange ng'akomyewo waka n'azannya n'abaana n'akola ebintu bye n'aba nga tankutteeko nga taŋŋambyeko kintu kyonna. Mukwate bukwasi nkole ntya. Because now she feels like, of course, her craving a bawe, the intimacy would have been there, but it is not. But as Sigara, she stands her ground that she cannot sleep with her husband 7 days a week. Nagamba kakati mbadde nsaba abantu bo bampeeyo ku magezi nkole ntya. Koze nse nnomo ngenda luleeta wano kwa strength ndunyumiza abantu bange twogeremu. But with me, I feel like sex wouldn't be a problem in marriage. I just feel like we have to understand each other. Omanyi amaanyi g'embiri gyaffe si geegamu. Amaanyi omwami g'alina si ge maanyi omukyala g'alina. Ate ffe naturally obulamu bwaffe tubutoolako buli we tuzaala. Amaanyi gakendeera. Amaanyi ge walina ng'oli about 20, you're 19, 20, 21. Obeera olina amaanyi mangi nnyo mu mubiri gwo. Osegeera, that is why budde abantu abaana be balalukiramu. N'atabuka takyawulira takola kyalina boyfriend ono amukyaye afunye omulala. They can even still fall in love casually because aba akyalina amaanyi. But once you start giving birth, ozaddeyo omwana omu babiri basatu, we all know what comes with giving birth. Migongo gitandika otuluma, olusi bakusaze bakuba ekyo ekiyiso mu mugongo. Olusi amagumba gatandise okuluma, amaviivi gakuluma. You know, once you turn 30, otandika otegeera nti bazadde be badde ba complaining nti amagumba gannuma, naawe otandika okugawulira.
you start feeling that like your body has changed. There's something that is not going on well. If you're a mother, you know, man, and once you start giving birth, otandika okulekerawo okwerowooleza n'olowooleza abaana bano b'ozadde. Kati omukyala probably amaanyi gaakendeera. And probably she needed help. Manyi wagende wa sex therapist. Asobola okugamba nti now your body does not crave sex, or now ovulation yebeera bwe bati, you know, you can go to a gynecologist n'akugamba nti cycle yo weekyuka, obeera n'obuzibu bwe buti. We all know we are women, we know these things. So mwami gwe ayinza okuba nga alaba her strength leero. Probably you have the same problem. But wandibadde otuula wansi n'osooka n'ounderstandinga mukyala wo n'ogamba nti mukyala wange bw'aba nga ekikolwa takyagala right now, what is the problem? Oba waba atwala weeks 2 oba omwezi, is there a problem? Muyambye ntya? Nyimiridde ntya naye? When you go for therapy, do you find solutions? Oba olabira ddala ng'ono omukyala akumenya bumenya? You know? So tubeera awo ne tunoonya solutions ffekka. We carry things alone. So Michelle, ayina obuzibu obwo. Baawe yalema okuunderstandinga nti tajja kusobola kwegatta emirundi mingi mu week. She can probably do it once or twice a week. Nekireeta obuzibu kakati bamaze emyaka 2. Juzi aŋŋamba nti afukamira yeegayirira omusajja boogere. Ayegayirira omusajja boogere naye nekikola ki? Nekigaana. So paka we yamwatulidde n'amugamba, I'm in this marriage because of my children and the joint ownership of the properties that we have. So kakati bali awo bali mu mufumbo, teri ayogera na munno, wabeera upstairs ono abeera downstairs. Nenjagala okubuuza nti lwaki oba okkiriza amaka ago gaffe? Gwe mwami gwatulaba. Naawe bawa Michelle, lwaki okkiriza okukyawa mukyala wo omulungi bw'ati akwagala okufa? I feel like you should sit down and find solutions. Nze njagala nnyo okulaba abantu abagezaako okulwanirira relationship zaabwe. Olwa nti tubeera ne tuleekaana, vaayo, vaayo, you know, omusajja babakola bati vaayo. Sometimes you really want your marriage. Nga you don't want to give up without a fight. Fena twali tubikozeeko n'ogamba bannaaye kangezeeko kino, kangezeeko kino, kino wekigaana, ngezeeko kino, muwe kino, you know. I have seen men that fight for their women as well. Ng'abadde musajja mubi, ayina empisa embi, mukyala wagenda kumuleka, n'akeera ku makya n'agamba, but you know what? Ngenda kuluzinga omukazi omulungi, omukyala omulungi, omukyala abadde anjagala, omukyala abadde annyonja, famire yange emwagala, all because I'm selfish. Oshageera. Nze ndowooza nti sex wouldn't teyandibadde ng'aleetawo olutawo lw'amaanyi nnyo bwe lutyo. If there is good communication. Omuntu omutegeere. Mutegeero ogambe nti bannaye nafuna muntu wange, ebintu ebiyinza okuba tebitambula bulungi. Can I find a solution? Terwandibadde lutalo. Mu bintu ebyandibadde birwanisa abafumbo. Sex wouldn't be part of it. Because if I don't want to do something, if I don't like it as much as you do, meet me in between. Ongambe nti kakati wabadde oyagala ennaku 2, right? So how about we get help for this? Probably ova ku mulimu, ovaayo obwongo bwesibye, you know, you have a lot of issues. Tewakusasula bulungi. Can we get a better job that gives you peace? Can we go out to dinner? Ddamu nkwane buto. Remind me of oli omwami wange yali ankuba, you know? And so that we live in harmony. Kati Michelle ali awo obufumbo bumaze emyaka 2 tayogera na bbawe. Naye mmanyi okuba nga olina omuntu mu nnyumba nga temwogera. Ebintu byabikola nga walina obikola. Baana basoma, wakabalya, paycheck ye bagitema, bwejja kwa kati byebulaya bwe bijja kwa akawunti nga batemako. Akola ebintu bye nga walina obikola.
naye tamunyega yadde how are you olutalo lwa nnabaki bannange emyaka ebiri I feel like torture yekyasinza okubeera beyond it's beyond eyo solution tuba nazo ezo solution osootuula wansi n'oyogera n'omuntu n'omugamba nti bana mama gundi n'omugamba nti mama gundi nze bwe siteegatta nnyinza okufa naye nga temunayinze if there is any one thing I know is ebintu ebyandibadde I don't know how I can tame it so it doesn't sound obscene ebintu ebyandibadde birwanisa nnyo abantu mu relationship probably if you cheat if you're abusive if you're not a provider you know if you're disrespectful if your family is disrespectful awo tulwana naye ebintu ebirimu nti we can talk about it I can't even nze nga Nalongo I can't even involve my mom mukubira ku Zoom bawange amugambe nti naganye okwegatta naye tunoonya solution it's so shameful every time omusobola obiresolvinga mmwe nga abaagalana ate ye yatuuka n'amugamba nti bw'oba osobola and this is out of desperation she told me this is out of desperation I said it after 1 year gye bamala nga teboogera wakati awo yamugamba oba osobola ngaola tosobola kyebeera nkukiriza oyende manye omukazi akugamba ekintu bwe kityo saagala kufiirwa naye owulira nga tosobola kyebeera nkukiriza oyende naye mulooza ba Michelle tayenda nga tanaana kumugamba nti amuwadde permission yali yatandika dda so dear men sit down talk to your wives akubuulire nti nze ndi comfortable na kino siri comfortable na kino bw'olaba nga toyita get solutions okusirika kati wona asirikira emyaka 5 is that still a marriage lwaki temudivorcinga nanoonya watandikira naawe nawonoonya wootandikira divorce togimuwadde omusirikidde ate okomayo waka n'okola ebintu byo n'ofuluma abaana bano abali mwene ennyumba eya Michelle ne bbaawe olowooza balaba ki bakola bala ati wali mukwano wakati wa maama ne taata abaana baffe ebintu bye tubakulizaamu bye bayiga how you raise them is how they go are we together number 2 I want to speak to abakyala abalina abaami abali abusive bawakuba bawaakoma waka nga atamidde nakusozasoza ku kyala gyaleekaana ku kyalo nonna ne bategeera mwina bano abasajja bano abavuga emmotoka nga baleekaanya music nywedde agumazeeyo mu bbaala akoma waka njogera ku basajja akoma waka n'akuba okuva ku maama paka ku mukozi paka ku baana abali eka njogera ku musajja kukubira mu maaso ga famire ye ne mba muli mu lukiiko njogera ku musajja akuvuma n'akuweebuula n'akuwemulawemula n'akola buli kimu gwe njogerako oyo musajja njagala olaluke omanyi madness tulako wansi osooka olowooza ebintu ebibi omusajja oyo byonna byakukoze byonna byakuyisizamu everything that you know you have passed through with this man oba yakuba oba yavuma famire yo oba yakuba ab'enganda bo oba yakubira mu stenseni oba yakola ki tuula wansi panga eddalu panga ki panga eddalu njagala akome waka okwate abaana bo oba bato oba bakulu oba omukozi oba shamba boy mumusibe emiguwa osooka omukuba emigo kizadde gyakwatayo togibala nga womujjukiza emigo gyakubye gyonna namaze okulaba mutalalukira bano abasajja bagenda kubatta bwe mutalalukira nina omukyala wano gwe nali njogera naye recently
I don't know how I forgot to mention. Nangamba nti bbawe yamukuba n'agenda ku poliisi nga bonna bana mikwano gya bbawe nga tebanange gye bamuyambamu. Ne mugamba musonyiwe ebibaawo mu bufumbo. No police post w'oku kyalo. Mwogerezeganye nga wankubye oluyi nze n'amatama ga reedi. Mutandika okulalukira omulalu bamulalukira. Bw'olabanga eddalu lya bbaawe olisusse we lyandikomye tokaayana naye laluka. Mutandika okulalukira bano abasajja. Omusajja alina amaanyi akuba ekikone ku bbeere n'osirika. Kumusiwa wano somewhere n'osirika. Ne tujja ne tugamba bambi lwaki teyavaayo. Lalukira omusajja musabule paakingi ogende. Tolalukira musajja ate n'osigala mu nju naye n'akulukira olukwe. I don't know why you people mwesibye mu kintu kimu. Nalongo sirina wentandikira. Omusajja ankuba naye sirina wentandikira. Baatandika nsiba mbabuuza wala baatandika batya. Nze neegomba. I think nze muntu asinga otunuulira abantu ne neegomba naye nga mbona akikola atya. Ne sitamukoppa ye bw'akikola. And I actually want to be better than them. Nzija ne ngamba nti bannange omukyala gundi ne gundi single mother. In fact namwandu talina essuubi ya musajja kudda. Alina abaana be basomye azimbye alina business. Ne ntandika kuluka nti kaakati oyo musinze ntya. Yakikola atya kati nensooka ne nnoonya nti yakola atya nti yatandika bw'ati ne bw'ati kati nze nenkola okusinga awo. Ate saagala tujje wano tutandika obagamba nti ebyokukola byangu. Si byangu. Nabadde njogera ne mukwano gwange ne mugamba naye bannange kamu nno gukyaganya obeera omuganda. Oba Senegal tubbe enzibe. We're talking. Oshegeera. Naye nga all tugezaako okwogerako was looking for solutions of how we can better our lives. Oshegeera. Of how we can better our lives. N'otuuka n'ogamba nti abalala nga babadde bakola bwe bati and they make it. Ffe tukoze eki. Ffe baatuzaala kubeera baavu. Ffe tebatuzaala ng'okubeera baavu. Njagala mukoppa emize gy'abantu abafunye ku ssente. Osabe Mukama ogaye Mukama ndi mukazi mwavu ndi mukazi munaku. Naye noonya ssente noonyeza baana bange kamere. Nyamba ku bino byenkola nfunemu ssente. Okitegeera. Naye tuwonyaawonya ekimala. We have suffered enough. Tubonyaabonye nti bannayo otuuka n'ogaba bannaayo banze nazaalibwa kubonaabona. Ne weebuuza n'ogaba ne bannange. Oli omukazi ye akola atya okufuna ssente? Mbadde nsaba Katonda nti ffenna mu bye tukola atuweemu omukisa. However small it is. Atuweemu omukisa nti banaye kale tulabeko ku ntuuyo zaffe. Tugende nti banaye tuwonyaabonye naye entuuyo zaffe. Entuuyo zange kale embonyaabonye mbadde njoza engoye ku kyalo kati nnayo mudaala. Nti kati nvudde ku mudaala kati nnayo ekibanda kya Chako. Essanyu lyonna lye tunoonya liri mu kunoonya ssente. Essanyu mukyala gwe lyonoonya liri mu kunoonya ssente. However little you have. Nze kankubulye sweetheart n'oba oyina nusu lukumi nga lulwo oba n'emirembe. Nti kale olina ez'akatungulu. Naye tewali muntu gwe basinga kujooga ku nsi kuno ng'omukazi atalinamu ssente. Teri muntu gwe basinga kujooga mu bufumbo
ng'omukazi atalinamu ssente, ng'omukazi atalinaako bwogerero, ate obwogerero bwo njagala nkubulya esisitaize ssente. Omusajja oyo wakeera ku makya naye cyanga bw'ati n'azimbazimba nga ssekoko bw'ati n'afuluma nga tabawadde zaakameeza n'asanga nga mwafumbye emmere ne mugirya ne mugimala mu sseppiki. Mumanyi engeri gy'agenda obeera mu shocked ng'abasanze temuliina njala wakuba temugifumba munene ne mugibaterekera. N'okwata ssente zo n'ogula emmere nga basuze bakwokyezza empi n'ogifumba ayi n'ogimuterekera ate n'ozuka ku makya manya ekiro nga zze n'ogivugumya aginywe agirye nga n'akatunda kannyogogo olina ne ayisi kale olina amazzi mu nsuwa ogamuterekedde. Nze mbatya era bajja sigala wano gabaga nti Nalongo alina empisa embi kuba wootambulira n'ogenda nga tompadde kyakulya kiba kitegeeza obadde oyagala tufe enjala. Akati Mukama atuviiriddeyo enjala tutugifudde tulidde ate tukuterekereko twafumbyewo yaffe yabana ate omakinga sure nti amaseppiki ogalekawo nga galimu amasavusavu mwalidde ebyenda mubirekaawo mwana jakera ku makya byozi birekaawo ategere nti bano balidde ebyenda nga siriiwo mwafumbye ennyama gulayo esavusavu ennyama ng'eriko esavusavu girekaawo mu maseppiki ng'emyasa eti agisangewo gula ekyennyanja ekikalo okifumbe kiwunye ennyumba yonna kisirwamu ekinyeebwa abaana balye asange nga temuli yadde kwakomboola oba omunnyo gwanoze takulekera naye tomulekera mbaga yemulaluke kati ategere nti ono mukyala gwendiko no tagenda. Some of these things bane tutwewe ku mirembe tugyemazeeko ekimala. Sina ngeri ze gye ngulira abaana bange enkoko nengula enkoko empanga nga nagiguze ku ssente zange osangawo magumba ge twaterekedde embwa tewali yadde bujulizi bubaawo nti banaye twakulekeddewo kano olyeko yadde ntwingiri tetugireka. Nze abasajja mbalaba mu traffic nga bazivuga amamotoka bali mu kulya bifi musajja n'aluma ekifi kya KFC waka yaleseeyo kawunga mukanya kujeyo kaveera ka mugaati mu mmotoka munoonya chips we ziwunyira temuziraba ng'eyazifense ate tebalina mpisa bateka wansendwa biramu ne bakanyuga ebipapula wabwetu. Naffe wojja nga twasise ekibumba ne tukirya ne kiggwawo nga tewali yadde bujulizi. Bye byange nembeera nembaga ebintu byange ne muddeyo ne muyomba Nalongo tayagala basajja Nalongo bino abasajja mbaagala nsiiba nawo buli kanaku naye nga bino wembagamba wano nawo wembagamba musajja omu tujja musaalusa. Mbaagala nnyo temwerabira 12 June tuli wali eri ku front page n'amasuwa ate 16 May tuli wali eri ku Lugogo Cricket Oval and 20th June tuli wali eri ku liquor store ku Premium Liquor Lugogo. Mbaagala nnyo Mukama mbawe omukisa. Bye. Bumira